EZRA nitafutie bedsitter karibu na tao. EZRA nitafutie one bedroom na ikue karibu na tao Nakuru. Folks, leo niko hapa Monza Residence. Wacha niwaambie kwamba for a long time mambo ya bedsitter, modern bedsitters and studios, modern one bedrooms karibu na Nakuru CBD, hiyo ni kitu haikuweko kabisa. Lakini watu kama Monza Residence hapa wamechangamka, and finally we have bedsitters and one bedroom apartments near town, walking distance. Okay? Monza Residence, haraka yako bahati yako. They have about 82 units, almost half of them have been booked, manake kulikuwa na waiting list. Mimi mwenyewe nilikuwa na waiting list fulani ya watu wa bedsitter, nikapeana na agent wenyewe wa hapo walikuwa na waiting list yao. Like half of them, they are actually booked. So they have units ambazo zina range from 7,500 to 15,000. 7,500 is a smaller bedsitter, but the typical bedsitter hapa ni 9,000 shillings. Nitakupeleka ndani uangalie yote, alafu one bedroom ni 15,000 Kenya shillings. Where? London, Nakuru, walking distance to town, Lando. Now, for investors, okay, for investors, this is a challenge to you. You know, Lando for some time imejulikana kwamba ati ni ghetto, hakuna kitu huko, sijui kunakaa aje. Oh, kina Monza hapa, and there is another one I'm looking just from Monza rooftop here. Kuna ingine pale juu, iko na 2 bedrooms and 1 bedrooms, modern apartments. Zingine ziko hapa zinaendelea kujengwa. So for an investor as well, actually kama unataka kufuatana na Monza, just a few meters from Monza, I have a 1/4 acre for sale, na wewe pia unaweza weka development yako kama hii. The beauty of London ni kwamba mat inakudrop tu hapa. All the roads in London estate, they are tarmacked and proximity to CBD. All right, now let's go inside and sample a few units here. I'm on the rooftop. We can start with the penthouse here. Wale ambao wanapenda juu kabisa kama mimi, if I was coming here, mimi hizi za juu ndo zangu. One bedroom. Me, I love as high as possible. The higher it is, the better for me. Lakini kujeni hasa to sample a unit moja hapa. Name is EZRA ONDARA, content creator based in the city of Nakuru. We do real estate content, we do house hunting in Nakuru, and today we are on that exact assignment. Sasa kuja tuende ndani. Tuanze na hii penthouse tu hapa. Tusiende mbali. Tuanze na hii penthouse hapa. Okay? Modern apartments in London. For a long time, even I as a content creator, I have been saying that London, the only thing that is missing in London, estate Nakuru, is modern apartments. And I'm happy that investors are now doing something about it. I'm inside the penthouse. Okay, so this one was designed in a way that it is an open kitchen. So this is the lounge here, and more space there. Actually, on this space, you can do a dining table. Okay, you can have your lounge there. Cozy lounge. Usikuja na vitu mingi, vitu 1001. Cozy lounge, dining table, kitchen pale. You know, imejipanga tu vizuri. The tiles are smart. The wall paint is good. Alafu the washroom iko ile pande hapa, and it is a spacious washroom. Nikiingia hivi, yeah, unaona ni spacious washroom hapa hivi ndani. Okay, washroom is spacious, and then on this end ndio kuna bedroom. Okay, bedroom yenyewe hata ukiwa na 6x6 bed later itafit hapa ndani vizuri sana. Kuja na 6x6. Unajua siku hizi nimeona kuomba pia watu wa one bedrooms wanataka kukaa na 6x6 beds bwana. In our time bana, one bedroom ukiwa na 6x6 hiyo, it was very rare. But siku hizi people are calling me for one bedroom, na niuliza inaweza tosha 6x6. Haya ndo hii hapa inatosha 6x6. Wardrobes ndo hizo pale kwa one bedroom, kama ni watu wawili inawatosha pale, ndo hiyo. Kuna dirisha pale for natural light. I mean, the space is just neat. Pedestal sink ndo hii hapa. Mambo ya hii penthouse nimemaliza. Okay, but I love that part. This kitchen hapa, hebu tu nikae tu hapa hivi ndani. This kitchen hapa is very nice, and there's this ka island hapa hivi, ka sort of a breakfast nook for one bedroom. This is surely enough. Hata kika kiti hapo una have breakfast from this space hapa. Okay, this is how it is. You have ample cabinetry huku, for one bedroom. I mean, this is enough surely for one bedroom. Sindio? Exactly. So now tuende tena unit ingine. So one bedroom zote ni 15,000, but
The penthouse, it was designed kinda tofauti na the other one bedrooms. Wacha pia nitakushow one bedroom ingine za the rest of the floors inakaa namna gani, and as well tuangalie bedsitter ya 9,000 because the 7,500 zote zimebukiwa. Alright, tuendelee. Alright folks, sasa niko inside a typical one bedroom unit here. Hii iko na closed kitchen. So niko hapa kwa sitting room, very spacious. Very very spacious. Alafu madirisha pia waliweka zile massive, you know, the style that we like these days. Si ndio? These days tunapenda madirisha kubwa. Hizi ni cost ngapi? 1 2 cost 3 alafu dirisha ama 2. Cost 3 probably, and then kidirisha kiote. Actually from here on this side naangalia kule kote hadi CBD. For some whatever reasons today there is a lot of fog in the atmosphere. I hope ile yenye walisema ina cause chronic diseases yenye nimeona kwa TikTok watu wakiongelea even on news. You know, I hope hiyo, but there's just so much fog today. Now, TV wamekuwekea socket hapa, but kautaki hapo kuna power sockets hapa, kuna ingine pale, perfect, you know, perfect. Okay? Nikipita hapa, I just love the way that hakuna mlango. Okay, so you know, it's continuous. You know, kuna continuity fulani hapo. On this end, ndo kuna nini? Washroom. Iko hapo, and then nikienda hivi straight, nakuja kwa the kitchen. Here I'm inside the kitchen. Kila kitu yake imepangwa tu vizuri. Umewekewa hapo socket ya cooker. Kuna socket zingine hapa, maybe fridge unaweza isonga tu mahali. Alafu easy cabinetry za juu, easy to reach, easy to use, perfect. There is just ample cabinetry huku, and then it has a balcony, you know. So this is a typical one bedroom unit hapa. Iko na balcony, cheki, unakaa tu hivi ukiangalia tu mtaa, angalia mahali nini barabara za Lando bana. Ziko na lami, kila mahali London ni lami bana. Na matatu inakushukisha tu hapa from tao, unaingia tu kwa nyumba. How wonderful is this place? Okay? How nice is this place? Mimi nakwambia London, Nakuru. Hata mimi nikiwa investor, this is the place I'm looking at bana. I mean, proximity to town, tick. Good roads, tick. Jameni, ni nini ingine tena watu wanataka? Si ni hizo. People are looking at accessibility of the place and the public infrastructure as well. Sasa niko kwa bedroom. Okay? I'm inside the bedroom hapa. It is massive. Hii bedroom, in fact, ukiwa na bed mbili za 4x6, mnaweza kaa hapa ndani. Bed mbili za 4x6, mnakaa hapa ndani politely. Ikiweko kidirisha again vizuri, curtain rods umewekewa kila kitu. Wardrobes hapa. Sasa kwa hii, unlike the one in the penthouse, hapa hivi wameipartition in terms of his and hers. Okay, so maybe mkiweza kuwa wawili, maybe ni couple, well, mmoja anaweza kuwa ile pande na mwingine hapa. Kama unaishi peke yako, watu wengine wa one bedroom, that's inaitwa one bedroom. Kuna watu wanakaa kwa one bedroom solo, so clearly uko na like acres of wardrobe space. Uko zini ite acres ama ni ite whichever. And you can see from that, even mali mlango inafika, like there's still, you know, so much space hapa despite having a double arrangement hapo in the wardrobes. Sindio? Ni spacious, telling you. Haya, sasa ni gani hatujaangalia? Tuende nionyeshe sasa bedsitter, a typical bedsitter unit at Monza Residence in London Estate, Nakuru City. Just 1 km from CBD. Walking distance. Walking distance. Sasa niko ndani ya bedsitter ya 9,000 Kenya shillings. It is massive. Okay? Because kufikia tu kwa hii column hapa, pale hata bed ya 6x6 inatosha. Kufikia tu kwa hii column hivi. So tumebaki na half of the space hapa again. Wardrobes ndo hizi umewekewa hapa. Kitchen yako, kitchenette ndo huku hivi. Alafu washroom ni pande. So it is quite a massive bedsitter for 9,000 Kenya shillings. Alafu iko na light. Unaona kuna kidirisha kiko hapa hivi.
Hakuna wall ile pande ina obstruct light huko ndani. Yaani ukikuja utatembea tu around, uchague ile corner ambayo inakupendeza. You know, all of us have got our different corners ambayo our happy place, eh? Exactly. So that's how it is. Hakuna mambo mengi kusema hapa. Okay? Ushaona nyumba vile inakaa, si ndio? All right. Alafu sasa I'm inside a slightly smaller bedsitter. Hii inatoka 8,000 Kenya shillings. So kikuja na ile mlango hivi, kitchenette iko hapo kwa mlango, and then of course space yako ya kutulia ndio hii hapa. Wardrobe ziko pale, washroom kule. Alafu I think like kama kuna kitu poa yenye walifanya kwa hizi nyumba ni kuweka hizi madirisha kubwa hivi. You know, I just love this part. Okay? Yeah, wonderful stuff. Haya, so mambo ndo haya. EZRA na parking je wako nayo? Exactly, wako na basement parking. Ukitoka pale kwa gate, kuna driveway hapa, inakuleta chini ya basement, unakuja kwa parking hapa. So from the look of things, gari kama ngapi hapa zinaweza ingia? Kama hii Probox imepark tu hapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Around 12, 13 cars, kitu kama hizo, naona zinaweza jipanga hapa ndani vizuri. So typically the assumption ni kwamba si kila mtu atakuwa na gari jamani, si ndio? So kwa wale few ambao watakuwa na gari, si ndio? Wale wenye watakuwa na gari few wako na space ya kuweka magari zao kwa basement. Good. Alright folks, up to that point, karibu to Monza Residence in London Estate, Nakuru. So maji nimeambiwa wako na maji ya Kanjo. Okay? City County Water. So hiyo inakuanga 24/7. Okay? So nimewaambia bedsitter 8,000, 9,000, za 7,500 zilikuwa zimekwisha. One bedroom 15,000 Kenya shillings. I will keep insisting kwamba kutoka hapa mpaka Tao ni walking distance. Wale ambao wameshinda wakiniambia natafuta bedsitter karibu na MKU, ndo hii hapa. In fact, I am convinced kwamba by the time this video inaenda online, kwisha hapa sasa nyumba zimeisha sasa. Okay? Hapa nyumba sasa ni kwisha, zimekwisha. So yeah, mpaka hapo, see you in the next one. Subscribe to the channel for more real estate content, for more house hunting videos from Nakuru and beyond the city. Wewe pia kama ni investor na umejenga apartment yako, you are looking for tenants pale wakuje, well, EZRA ONDARA is available. Nipigie simu 0791 055 678 nikuje nitangaze pia nyumba zako zipate wateja furi. Okay? Yeah, because the issue is always, you see, the current the current crop of tenants ni watu ambao wanataka tu mahali hako, browse tu simu yake, aone nyumba, apige simu akuje. Si kwenda kurandaranda. Sasa mimi ndo nawafanyanga job ya kurandaranda. Okay? Niwaletee. So niite kwa apartment yako, nikuje to advertise pia. Na sio free by the way, for a small fee. So when you call, uliza EZRA unalipisha how much ku advertise an apartment. Si ndio hivyo? Okay, see you in the next one.